donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está compareciendo a esta hora de la tarde. Vamos a escuchar a Ursula von der Leyen, por lo tanto, dando ese discurso inaugural en la reunión del Consejo Nórdico. Pleasure to return to Stockholm, and it is an honor to address the Nordic Council. Here in this chamber, you are not only Nordics, you're all Europeans. For millennia, the Nordic world has shaped our continent. Your nations have looked outward, across seas and oceans, carrying trade and knowledge to Europe. You are pioneers of democracy, from establishing the earliest parliaments to advancing women's rights. Your social market economy is embedded in the foundations of our European project. But Nordic influence extends far beyond politics. Your countries have shaped European culture in many different ways. From the haunting chords of Edvard Grieg to the infectious joy of ABBA, from the determination of the Finnish Sisu to the calming vibes of Hygge in Scandinavia, from the moral struggles of Ibsen and Strindberg to the modern drama of Borgen, and of course in the simple elegance of Nordic design that fills homes and public spaces across our continent. The Nordic touch is woven into the fabric of Europe. And Europe in turn has helped that Nordic spirit reaches the world. So my first message to you is very simple. From the bottom of my heart, tack. Yet what brings us together today is not only culture and values, but our common challenges linked to the security and prosperity of our continent. Fellow leaders, honorable members, excellencies, you stand at the frontier of a fraying global order. Not far from here, Russian fighter jets have violated European airspace. From Oslo to Copenhagen, drones have flown over critical infrastructure. In the Baltic Sea, undersea cables have been cut. Airports and logistic hubs have been paralyzed by cyber attack. The intent is clear: to wear us down, to divide us, but the opposite is taking place. Together, Europe is responding. Nowhere is that more evident than here, in the Nordics. In Sweden and Finland, you took the bold choice of joining NATO. In Denmark, your citizens voted to join the European Union's common security and defense policy. In Iceland, you have strengthened your cooperation with the European Union. Norway has signed a new security and defense partnership with us. I know that in Sweden you have a phrase, många bäckar små. For all those who don't understand it, like me, many small streams make a mighty river. And confronted with a more dangerous world, we are learning from that wisdom. Today, Europe is stronger together. Nowhere is this clearer than in Ukraine. Putin thought he could break Ukraine's resistance in 3 days or 3 weeks. Instead, after 1,300 days, Ukraine's spirit is unbroken. And this is first and foremost because of Ukraine's courage, but also because of the unrelenting support of Europe. Your countries have shown the way. Brave Ukrainian forces fly fighter jets from Denmark, sail Swedish boats, fire Finnish artillery, use Norwegian drones,
receive care in Icelandic hospitals, found refuge in the Faroe Islands. This region is famed for its solidarity. And with Ukraine, you are showing it in full force. Your countries have empowered their resistance, and I think you can take pride in it, and all of Europe thanks you for that. We all want this war to end. But a lasting peace relies on a strong and independent Ukraine. That matters for the security of our entire continent. Today, Putin still believes he can outlast us. He still thinks that, over time, Russia can achieve its aims on the battlefield. This is a clear miscalculation. A sustainable peace requires changing this miscalculation. And that is why securing long-term financial support for Ukraine is so essential. It is central to the security of all our countries. And we must also continue to raise the cost of war for Russia. Last week, we adopted the 19th package of sanctions, wide-ranging and extensive sanctions, which include measures to crack down on Russia's shadow fleet. We also welcome the announcement of the US sanctions on Russian oil companies. And we are working together towards a reparations loan based on immobilized Russian assets. This is the most effective way to sustain Ukraine's defense and its economy, and it is the clearest way to make Russia understand that time is not on their side. If needed, we are in for the long haul, and we will stand by Ukraine for as long as it takes. In this region, you have been warning us of the dangers for years. And you were right when you said that Russia is preparing for a long confrontation with Europe. They redeploy troops and build infrastructure near Finland's border. They step up their hybrid campaign across Europe. And they throw more money at their war economy, with over 40% of the federal budget and 9% of the GDP going to their military. If we want lasting peace on our continent, Europe must have the capacity to deter any further Russian aggression. Within the European Union, we have made historic progress towards building a defense union. We will mobilize up to 8. Bueno, pues escuchábamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decir que Rusia debe entender que el tiempo no está de su lado, que hay que ejercer más presión después de ese 19º paquete de sanciones de la Unión Europea hacia Rusia. Y aparte de eso, también Ursula von der Leyen, que decía: hemos entrado en una era de geopolítica y geoeconomía competitivas. El orden global se está desmoronando. Por lo tanto, eso eran las declaraciones de Ursula von der Leyen. Vamos a seguir escuchando ese discurso inaugural de Ursula von der Leyen en Estocolmo. European Council. The roadmap is a pan-European plan built in close cooperation with NATO that sets clear objectives and measurable initiatives. It will not duplicate existing operational structures, but it will help member states to produce and procure the capabilities they need. In this roadmap, we are again learning from the Nordics. We are taking ideas pioneered here and scaling up across Europe. Take the Danish lead nation approach, used so effectively to deliver weapons to Ukraine. One nation takes the lead, others join in to create larger orders,
Industry scales up production. The result, production goes up, prices go down. We are now applying this model to close Europe's most critical capability gaps, from air defense to drones to electronic warfare. And to ensure that our efforts are successful, we need closer defense cooperation with all Nordic countries beyond the borders of our union. And this is why we have signed a security and defense partnership with Norway, and talks are progressing with Iceland. Both countries can already participate directly in our safe financing mechanism for joint procurement with your European neighbors, because our industries are complementary, our security is indivisible, and our unity is our best strength. And there is another lesson that we can learn from you. Your experience shows that security is not only about armies or arsenals. It is about the strength of societies. It is about being ready, not only for the conventional threats, but for hybrid attacks, floods, pandemics, and the shock of a changing world. This principle runs through right across the Nordic regions. You know that security starts with being prepared. You see it here in Sweden with your campaign, If Crisis or War Comes, designed to inform and remind every citizen that they have a role to play. Or in Finland, where preparedness is literally built into the bedrock. I saw it with my own eyes last year when I visited the vast network of civil defense shelters beneath Helsinki. You have underground car parks that can become hospitals. You have underground sports halls that can turn into refuge within hours. And I believe that Nordic preparedness should be a model for all of Europe. That is why I asked former President Sauli Niinistö to study how we can embed these lessons at the European level. His report, published 1 year ago, was crystal clear. Europe must build a preparedness union. We must build resilience into everything we do, from stockpiling critical medicines to protecting critical infrastructure. And this is not a cost. It is an investment, because it saves lives. It minimizes costs when disaster does strike. In the Nordics, you have already known that resilience is not built in the moment of crisis, but in the calm before it. Our security depends heavily upon it. Fellow leaders, honorable members, excellencies, we are in a new era of competitive geopolitics. Bueno, pues dejamos de lado un momento esa comparecencia de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en Estocolmo, para contarle dos noticias importantes de última hora. La primera de todas ellas tiene relación con el narcotráfico y con los Estados Unidos de América, ya que el secretario de Defensa de Estados Unidos, es decir, Pete Hegseth, el secretario también en los últimos meses conocido como el secretario de Guerra de los Estados Unidos, acaba de confirmar en red social, en Twitter, a través de ese mensaje que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla, que su país, Estados Unidos, ha llevado a cabo 3 ataques letales contra 4 buques en el Pacífico Oriental. Según el informe oficial, 14 personas han fallecido y solo una persona ha logrado sobrevivir. Aún no se han revelado detalles sobre las identidades de los buques ni el motivo exacto de la operación, pero eso sí, Washington ya empieza a apuntar de que eran embarcaciones relacionadas con el narcotráfico. De nuevo, otro nuevo ataque por parte de la administración Trump a esos ataques. Vamos a esas embarcaciones con drogas. Están viendo ustedes las imágenes que ha difundido también Pete Hegseth en Twitter sobre ese último ataque, como les decía, donde han fallecido 14 personas. Washington ha calificado, y Pete Hegseth también ha calificado en ese mensaje,
la acción de quirúrgica y preventiva. La noticia eleva la tensión aún más de manera militar en la región y podría tener implicaciones geopolíticas de gran alcance. Es decir, si ya estaban las cosas tensas en la zona del Pacífico entre Estados Unidos y Venezuela y otros países, bueno, pues con este gesto parece que va a haber movimiento en el tablero geopolítico. En las próximas horas vamos a estar muy pendientes de qué dice Venezuela, Colombia y otros países también relacionados siempre en la zona del Pacífico. Aparte de eso, también contarles otra noticia importante, eso sí, del aspecto económico, y es que antes, hace escasos minutos, hablábamos sobre la apertura de la bolsa de Nueva York. Bueno, pues Apple acaba de hacer historia en Wall Street al superar en el día de hoy por primera vez los 4 billones de dólares de capitalización de mercado, consolidándose como la empresa más valiosa del planeta, es decir, del mundo. Este hito refleja la fortaleza de su ecosistema, desde el iPhone hasta los servicios digitales que más de una persona a día de hoy tienen en la palma de su mano, y la confianza de los inversores en su capacidad de innovación. Incluso en un contexto económico global incierto, Apple sigue creciendo. Con este logro, por lo tanto, la compañía de la manzana deja atrás a gigantes como Microsoft o Alphabet, marcando un antes y un después en el mundo financiero y tecnológico, como ustedes están viendo en los últimos meses, y a raíz de esta importante noticia en la que, como les digo, Apple, la compañía americana de la manzana, bueno, pues ha conseguido un nuevo récord histórico al alcanzar los 4 billones de dólares en valor bursátil. Después de esta noticia, nosotros, eso sí, que volvemos a poner la mirada en ese discurso inaugural en Estocolmo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bioeconomy in Finland, which is already worth 26 billion euros a year. Here in Sweden, the drive for clean innovation is producing incredible results. At Linköping University, a few hundred kilometers from here, scientists have developed a sunlight-powered catalyst that increases green hydrogen production by 800%. That is incredible and amazing. And we want to work with you to strengthen this leadership in the clean tech sector even further. And this is why we're placing competitiveness at the heart of our next long-term European budget. We are creating a new competitiveness fund worth more than 500 billion euros, focused on the strategic sectors that will define the decades ahead. And more than 1/3 of the budget will go to climate and nature-related projects. This is not only protecting our incredible nature. This is about taking Europe's security and prosperity in our own hands. That's the way to go. Fellow leaders, honorable members, excellencies, nowhere are the forces of nature and geopolitics clashing with more intensity than in the Arctic. That region is warming 4 times faster than the rest of the planet. Its eternal ice, you know it, that is the protective shield of our Earth, is melting at record speed. And as the ice retreats, the Arctic is moving ever closer to the center of global geopolitics. This affects you directly, but it impacts all of us. Earlier this month, for the first time ever, a Chinese container ship has reached Europe by cutting through the Arctic. Russia is reopening Soviet-era bases and asserting control over the Northern Sea route. In response, we Europeans need a new mindset. The foundation of our approach will remain the same. A partnership of like-minded nations, united by a shared goal, a secure, sustainable, and peaceful future of the Arctic. But Europe has to be more proactive and more invested in the Arctic. And that is why we are reviewing our Arctic policy to address these new geopolitical threats.
We want to strengthen our cooperation in Arctic nations and regions, from renewable energy to Earth observation, from innovation to connectivity, you just name it. We want to work even more with you to understand how climate change impacts your towns and your villages. We want to build more digital infrastructure to connect communities. All of this in close partnership with the local and indigenous populations, because their knowledge and their stewardship are invaluable. Yes. Bueno, pues nosotros que vamos a dejar de lado la comparecencia de Ursula von der Leyen, en lo que lo más destacado hasta el momento ha sido que ha dicho que Rusia debe entender que el tiempo no está a su lado. Además ha exigido mayor presión contra Putin y ha dicho que estamos entrando en una era de geopolítica y geoeconomía competitivas. Nosotros, por lo tanto, después de resumirle lo más importante de Ursula von der Leyen, vamos a hacer un alto en el camino, pero enseguida volvemos con Todo Geopolítica con Sergio Fernández. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, ¿eh? Va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. ¡Pum! 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 ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso, es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner negocios televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en negocios televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes.
buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las tensiones entre Rusia y la OTAN, con duras advertencias a Francia, con las vueltas sobre este nuevo misil de propulsión nuclear o con el foco puesto en Venezuela. Nosotros vamos a empezar mirando a las últimas declaraciones del Kremlin. Dice que las tropas rusas oyen constantemente idiomas extranjeros entre aquellos que combaten por Ucrania en el frente. Prometía que esos combatientes serán destruidos. Este es el aviso de Peskov. И возможности оценивать перспективу возобновления переговорного процесса, потому что, как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза, она, собственно, вызвана нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшем формате.